అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. On 24 February 2026, Honorable Supreme Court of India, while taking a public interest litigation on file, issued notices to the concerned ministry and others. What is this public interest litigation? It's a genuine, typical, but very important interest litigation. Whether the housing society, whether the flats society can reject the installation of electric vehicle charging at his designated parking slot or not. దేవుడు వరమిచ్చిన పూజారి వరం ఇవ్వలేదంటారు. ఇదే కారణం. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ సామెతకి కరెక్ట్ అయింది. దిస్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ రచిత్ కాత్యాల్. రచిత్ RACHIT కాత్యాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. రెడ్ పిటిషన్ సివిల్ నంబర్ 186 by 2026. So anyway, as a formality, Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Chief Justice of India, Justice Surikant and Joymala Bagch, they issued notices to the Ministry of Power and others. Right. So by now, you might have understood that this public interest litigation petition is filed for the effective implementation of the guidelines issued in connection with the installation and operation of the electrical vehicles charger stations 2024. There are certain instructions given in 2024. Actually, they were given in the year 2018. Once again reiterated in 2024, but still people are not following the same. Certain housing societies, they are not allowing the installation of charger. Day before yesterday, I have seen the EV charging for a bus, Neo Star, NEO or Neo Grid ఏదో ఉంది. మన AKVM ఇందిరా ప్లేస్ లాగా పక్కనే పెట్టుకున్నాడు ఓపెన్ ప్లేస్లో. బాగా జరుగుతుంది. అలాగే రవిప్రియ మాల్ ఎంటర్ అవుతుంటే రవిప్రియ మాల్ దగ్గర కూడా చాలా వెహికల్స్ మన ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జింగ్ చేసుకుని ఎంట్రన్స్ పాయింట్లో పెట్టారు. ఇట్లా రకరకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో టైమ్ అండ్ అగైన్ PM సూర్యఘర్ ఎంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్, గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సబ్సిడీ ఎలక్ట్రికల్, సో యూ కెన్ జనరేట్ పవర్. ప్రతి ఇంటికి PM సూర్యఘర్. అయినా సరే ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ చేసిన ఓనర్స్ హెజిటెన్సీ కామన్గా ఉంటుంది. అదే జరిగింది ఇక్కడ. సో కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్, Mr. Rachit Katyal is the resident of Nirala Estate Phase 3 in Greater Noida. He purchased an electric vehicle, EV, and he requested the society for permission to install electric EV charging station in his designated parking area. Actually, he has been requesting them from 26/5/2025, almost 9 months back. 9 నెలల నుంచి కొట్టుకుంటా ఉన్నాడు. సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వీళ్ళ మీద చెప్పుకున్నా, దే డిడ్ నాట్ రిప్లై. అల్టిమేట్లీ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ December 2025 దే రిప్లైడ్ సో దట్ ద సొసైటీ ఆల్రెడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్. దెర్ ఆర్ 2 points ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ యూ కెన్ గో అండ్ ఛార్జ్ యువర్ వెహికల్ దేర్, బట్ who cannot permit you to install a separate EV station for your parking place because it needs a lot of electricity consumption. Right? The society informed him that limited charging points only will be available. But Rachit says they are insufficient because one is a kW 7 kilowatts and second is 3 kW, which is not at all sufficient. And there are dedicated, actually there are 4,000 plots and 52 EVs. So for 52 EVs, everybody wants 1 hour time. It's not possible. And second, he is ready to cooperate with the society for the
submitter also. They can put submitter and how much electricity is consumed is ready to pay. For that also they are not willing. So under the existing meter, okay, but submitter, okay, he is ready for anything. So has approached Supreme Court for the implementation of the guidelines. Actually, in this connection, the state of Maharashtra has already given circulars to all the housing societies to install the to give permission for installation of the E.V.Charger stations. All societies, they have to issue NOCs. Likewise, it may be necessary for the other states also. These troubles may come in other places also. So anyway, implementation is necessary by the state to promote the electric mobility. అదే కదా పిఎం సూర్య గారు పవర్ మీద, ఎందుకంటే డీజిల్ అయిపోతుంది, థర్మల్ అయిపోతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది. If you are not allowed to get installation of the electric EV charger, then it is violation of Article 15, 16, 14, 15, 16 and 21 అని చెప్పి the Constitution of India. రిక్టేల్ కాబట్టి రాసి ఉంటారు. బట్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో జెన్యున్ రిక్వెస్ట్. చూద్దాం రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ద కేస్ ఈజ్ ది పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మే కమ్ టు యువర్ క్లయింట్స్ ఆల్సో. That's why better be careful and get updated. Okay, read the case as a case study and enrich your legal knowledge. Thank you.